within this genre. So yeah, that'd be for Australia. Что касается Австралии, то Лорен считает, что мы скорее больше копируем голливудский формат, и вряд ли у нас есть какие-то специальные особенности. Я с ней лично не согласен, но это мое мнение. Большая пауза. I think that the thing with horror movies is it's nice because you don't necessarily have to have a big cast. So a lot of the horror movies you can get a bunch of unknown people and you can be just as successful, if not more successful than, you know, the big budget studio horror movies, like for instance the Blair Witch Project or like Paranormal Activity. Who was in those movies? I don't know. I luckily had Tom Sizemore in mind. We actually shot it without him. And then some distributors were like, well, why don't you try to get a name? So we ended up bringing in Tom Sizemore at the end. Unfortunately, he has his health took a turn for the worst lately, and he wasn't able to make it. But yeah, I think, you know, the story is what's most important for the horror genre, as opposed to, you know, if you're doing a drama, you really need some, you know, like Nicole Kidman or Tom Cruise, someone to keep your attention. But if you're doing a horror movie, it's the story and, you know, what you can put into what you can put into it. Let me translate. Yeah. Что касается жанра ужасов, чем мне нравится этот жанр, тем, что вы можете использовать совершенно неизвестных актеров, в отличие от драмы, где вам нужны звезды типа Тома Круза, Николь Кидман. Вы можете взять совершенно неизвестных людей, снять фильмы типа «Ведьмы из Блэр» или «Паранормальное явление». Кто из вас помнит, как зовут этих актеров, но фильмы собрали огромные деньги. Что касается его фильма «Рифт», в котором сыграл Том Сайзмер, то это была идея продюсеров привлечь все-таки более известную звезду в этот фильм. И, к сожалению, его состояние здоровья ухудшилось в последнее время, поэтому он не смог быть сегодня с нами. Таким образом, фильм ужасов – это отличный шанс для автора кино сделать что-то интересное, даже прибыльное, не имея на руках звезд. Главное – это история. Okay, so I'm not too familiar with the entire like international horror movies, but just speaking for America, I suppose one thing that they do a lot, I feel like, is they push the envelope and they try to find things that are maybe novel or that haven't been done before. For example, like the Blair Witch Project, using like handheld and point of view and like Paranormal Activity, where you almost feel like it's actually happening there. And I guess speaking for the movie that I was in, The Boy, I kind of feel like they tried to blend a bunch of different genres together, which like the first like three quarters of the movie is like a supernatural kind of thriller, and then at the very end it becomes kind of like a slasher. So yeah, I think that for America alone, they're always trying to find a new way to scare people, maybe, and yeah, they're constantly delving deeper into different areas of filmmaking for horror movies. Я не очень большой специалист в жанре ужасов, но я согласен, что бывают такие интересные находки, как в жанре мокюментари, где в фильмах вроде «Паранормального явления» либо «Ведьмы из Блэр» мы имитируем реальную съемку с камерами, и людям кажется, что это происходит на самом деле. В фильме, в котором снимался Джеймс, «Кукла», как раз обратное явление. Примерно 3/4 фильма вам кажется, что вы смотрите фильм о призраке, а в конце выясняется, что это реальная история, которая превращается в жанр слэшер. И это еще один способ удивить. Жанр ужасов, в том числе в Америке, постоянно придумывает новые способы удивить и напугать зрителя, способы, которые не пробовались раньше. I come from Serbia, and there is no really a big tradition in horror in movies. But there is a big tradition in horror, in stories, in mythology, and so on.
the thing is, today is actually the 18th anniversary of NATO attack on Serbia. So I think in our minds it still is the biggest horror we experienced. Because maybe some of you remember, some of you may not, NATO attacked Serbia for no apparent reason, for no real reason, and they killed a lot of civilians, hospitals, schools. So that was one of the biggest horrors we all experienced. In our movies, that is still one of the biggest topics, and also some of the problems we had in past decades. Will you translate now? И я приехал из Сербии, и в нашей стране, может быть, и нет какого-то специфического жанра фильмов ужасов, но 18 лет назад наша страна пережила реальный ужас, когда НАТО напало на нашу страну без всякой особой причины, и тот ужас, который мы пережили тогда, он до сих пор отражается на нас. Об этом продолжают сниматься фильмы, это влияет на целое поколение детей, выросших после той войны, и это, в частности, и меня, вот, режиссера из Сербии, тоже очень волнует. But the thing is, you may not know, but vampire actually is a Serbian word, which Romanian took from us. So it's one of the words the whole world is using now for one of the, most inspirational horror myths. And I think it's really a pity that there is no more genre films in Serbia, because the movies I made, and one is zombie movie, one is creature movie, and one is sci-fi horror movie. Those movies were distributed worldwide, so a lot of people heard about Serbian cinema in general by watching like a zombie movie from Serbia. Может быть, вы этого не знали, но само слово «вампир» на самом деле появилось не в Румынии, как многие считают. Это сербское слово, которое румыны у нас просто позаимствовали, и теперь все считают, что все вампиры произошли оттуда, а они на самом деле произошли у нас. Сам я снял фильмы ужасов в разных жанрах. Это и фильмы про зомби, это и фильмы про монстров, это и фильмы фантастические, и эти фильмы показывают во всем мире, поэтому вряд ли есть какое-то конкретное мнение у зрителя о том, что такое сербский фильм ужасов сейчас. So there is no actually a tradition in making horror movies in Serbia, but I think there could be a tradition, because watching these examples, you can actually promote Serbian cinema through genre films, and also use a lot of really great stories from Serbian history and mythology to make a really interesting genre in Europe. Я думаю, что история Сербии достаточно богата, чтобы в ней можно было найти много примеров, которые бы вдохновили создателей фильмов ужасов. Мы можем найти много в нашей истории, что было бы интересно и нам, и другим нациям. И думаю, это был бы интересный поворот, если бы сербские кинематографисты снимали бы больше такого кино с национальными чертами. But the problem is, as you know, Serbia is a country that is, the movies are financed through public funds. So public funds have commissions, and they usually don't appreciate horror films. So most of the directors, most of the filmmakers are making movies just to please the commissions in order to get money. So the usual topics of these movies are either Kosovo or, as I said, NATO bombing, or some social topics. And genre films are not very much supported. So that is actually the main problem why there is no more horror movies, and there is no really a tradition of horror movies in Serbia. Также часть проблемы в том, что производство фильмов в Сербии делается за счет каких-то государственных фондов, и эти фонды не поддерживают фильмы ужасов. Как я уже сказал, они снимают фильмы про Косово, они снимают фильмы про атаки НАТО, и тема хоррора их не интересует, и люди, которые снимают фильмы, они стараются больше подделаться под их стандарт. Если вам нужно снимать фильмы ужасов, вы не сможете найти деньги на это у правительственных фондов. И это проблема для тех, кто хочет снимать хорроры в Сербии. Дорогие друзья, сейчас... I'm not sure that's anything like that's ever happened, but I do remember on my first day on set on The Conjuring, on the first movie, they had all this weird stuff happen
to the house where they filmed, and on our first day we had to have a priest come in and bless us all because of the demons and all the spirits in the house. So that was probably really creepy, but nothing happened. Sitting here, Я вижу пару призраков, сидящих здесь. sure. Конечно. Other than that, maybe some aliens that are like controlling me sometimes. Иногда меня контролируют инопланетяне. Да. I actually do have one story. У меня есть для вас история. So when I was in acting school, I was in my early 20s, and it was a student production. One of the upperclassmen wanted to do a production of Night of the Living Dead on stage, and because George Romero, he wrote the play version before he wrote the film version. And anyways, I was a young actor at that time, and I was trying to do a lot of method acting, which Stanislavski in Moscow and everything. I tried to. I would drive to the local cemetery, and I would walk in the cemetery at night, and I would try to just think about things and just like be in a place that would kind of scare myself and actually feel the sense of fear and haunting. I did this like for like a couple weeks, and I did it every time before a performance, and then on the last week I was in there, and it was in the dead of winter in New Jersey, and it was very dark at night, and it was a very spooky graveyard. And I just stopped for a second, and I instead of trying to scare myself, I just like became very still, and I invited spirits to come towards me, and I felt a woman's breath in my ear, and I turned suddenly, and then I felt it again, like even more intensely in my ear. And I just turned and I ran out of the graveyard. But when I turned and ran, I ran right into some branches, and they got me on the face, and then blood was coming down my face. And I get back to the theater, and I just went on stage with blood on my face. It was a crazy experience, but yeah, it was like 92% sure that something might have happened. I don't know. That's my story. Мне было около 20 лет, когда я участвовал в театральной постановке фильма Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов». Перед тем, как Ромеро снял фильм, он на самом деле написал пьесу. И вот мы ставили эту пьесу, и так как я большой поклонник системы Станиславского и уважаю эту систему, и как раз забавно, что я говорю об этом в России, родине этого метода, я решил использовать этот метод. Для этого я перед выступлениями начал бродить по кладбищам, чтобы почувствовать эту атмосферу, почувствовать, как меня что-то пугает. Это продолжалось несколько раз, и вот однажды, когда я зашел на кладбище, было очень темно, очень страшно, я вдруг почувствовал, что в ухо мне кто-то дышит. Вот он сказал почему-то именно женское дыхание, не знаю, как он определил, что мне дышит кто-то в ухо, и потом это повторилось. Я почувствовал, как сквозь меня проносятся призраки, я очень испугался, повернулся и побежал, и напоролся лицом на торчащие ветки. Они распороли мне лицо, у меня текла кровь, и я на следующий день явился играть вот в пьесе про зомби, вот весь с порезанным лицом. Вот такая у меня была история. Well, a few years ago, a few friends and I have rented a cabin in the woods, and we found a book there and started reading from it. I'm joking, it's Evil Dead. Типичная история. Как-то раз мы с друзьями поехали в маленький домик в лесу, нашли там книжку про демонов и начали ее читать. Ну, шучу. No, but actually, I made 3 movies, and in all 3 movies, my lead actor, he had broken his right leg. So maybe it's some kind of curse. During filming, of course. Я сделал 3 фильма, и на всех 3 фильмах мои главные актеры ломали себе правые ноги. Возможно, это мое проклятие. Ну, я произвожу программу «Битвы экстрасенсов» уже более 10 лет в стране.
Поэтому я, наверное, самый защищенный от любых мистических воздействий здесь. For more than 10 years, I'm doing the TV show, the Battle of the